Good morning, students. Welcome to economics classes. In the last class, we are discussed about the nature of business, meaning and nature of business. Today, we are going to discuss about the objectives of business. Objectives of business. In the objectives of business, we will going to discuss about the economic objectives and social objectives. Social objectives. Before going to discuss these two objectives, you have to give some introduction of objectives. Introduction to objective. Here, objectives are the goals. Objectives are the goals or purpose for which a business is promoted. Objectives are the what? Goals or the purpose for what? For the promoting the business or which is promoted the business. They explain the main purpose. They explain the main purpose or objectives. Explain the what? Main purpose of what? Of a business. Why the business is there? They explain only by the objectives. Business. Normally business what? Tries to make profit. Tries to make profit. By what? By achieving the what? By achieving the objectives. By the achieving the objectives, the business try to make profit. Try to make profit. Objectives. Objectives that decides. Objectives that decides the what? Direction. Decides the direction in which business is or business has to move. That is, what is that? Objectives. Objectives are there that are going to decide the what? That are going to decide the what? That is direction. In the what way? In which direction the business how to move? That is objectives. That it decides the what? That decides the direction of the movement of business. Profit making, as you know that profit making is the normal business objectives. Profit making is the normal business objective. But along with the profit, but along with the profits, what? Firms also have the objectives like what? Growth and expansion. Then diversification. Then what? Providing employment opportunities. Then what? Environmental friendly organization. Along with the what? Along with the profit, business having the what? Some objectives like what? Like the what is that? The growth and expansion of the business. Then what? What is the diversification? Another one is objective. Then another one is what? Providing employment opportunities. That is another important objective of the what? Business. Along with what? Profit. Along with the profit. That is what is that? Another important objective. Then another one is what? Environmental friendly organization. These are the some introduction to the what? Objectives of business. Objectives of business. We will going to classify it into what?
objectives of the business, we will going to classify it. We will going to classify it into what? One is economic objective, another one is what? Social objectives. What is that? Objectives of the business. Objectives of the business we will going to classify it into what? Economic objectives, another one is what? Social objectives. Economic objectives and social objectives. Today in this class we will going to discuss about the economic objectives. In this class we will going to discuss only the economic objectives. In the next class we will going to discuss we will going to discuss about the social objectives. Economic objectives. Economic objectives. You already know that business is basically a economic activity. Business is basically a economic activity. What? It has to prove its economic existence. It has to prove its economic existence by what? By creating and distributing wealth. By creating and distribution of wealth in what? In society. That is what? You already know that business that is basically a what? Basically a economic activity. Basically a economic activity. Then what is that? It has to prove its economic existence. It has to prove its economic existence by what? By creating and what? Distributing of wealth in society. Wealth in society. In economic activities, there are four important objectives are there. In the economic objectives, there are some important objectives are there that we will going to discuss one by one. We will going to discuss one by one of the economic objectives. In that, first one, earning. What is that? Earning what? Advocate. What is that? Earning advocate. What is that? Profits. Earning advocate profits. That is the first objective in the economic objectives. Earning advocate profits. Advocate, that means what? Sufficient. Advocate, that means what? Sufficient. The main objective of every business is to make what? Advocate profits. The main objective of every business is to make what? Is to make advocate profits. Profit is the test. Profit is the test of what? Efficient conduct of business. Profit is what? Profit is the test. Profit is the test of what? Efficient conduct of business. Profit is the test of efficient conduct of business. It is the reward. Profit is the reward. To the whom? It is the reward to the owners for their organizational contribution. Profit is the what? Reward. Profit is the reward to whom? To the what? To the organizer for their what? Organizational contribution. A loss making unit is not only burden. A loss making unit or the organization is not only burden to the owner or the organizer. A loss making unit or the organization is what? Is not only burden to the owner or organizer and also the society. A loss making.
That is, it is not only the burden to the owner or the organizer, but also the what? Society. Business has to make advocate profit. Business has to make advocate profit. Business has to make sufficient profit. Business has to make advocate profits. To prove what? Economic viability. Economic viability. If you have to continue, if you have to exist in business, you have to prove their existence. That's why profit is the vast, or business has to make the profit. Business has to make the advocate profit to prove its economic viability. Economic viability. Advocate profit is necessary for what? Following some things or some reasons. Why we people or businessmen have to earn advocate profit? There are some reasons are there. What are those? We have to discuss one by one. In that first one, advocate profit is necessary for what? That is first one, give advocate returns to investors. If you have earned the profit, in that only people are going to what? Give the returns in the form of return to the investors. That's why you have to earn profit. This is the first one. Then another one, build reserves. Build reserves for what? Expansion and growth. Expansion and growth. If the business how to grow, how to expand, how to need the what? Advocate profits. How to need the advocate profits. Then third one, to undertake research and development. If the business has to take or has to undertake the what? Research and what? Development. Has to need the what? Advocate profits. Advocate profits. That's why the business has to earn advocate profits. Then another one, if you have to give better environment to the employees, because of that only you have to need the what? Or you have to earn the what? Advocate profits. What? Create better what? Work environment. Work environment. That's why you have to need the what? That's why you have to need the what? Advocate profits. Then contribution. If you have to give the contribution to the society, if you have to give the contribution to the society, you have to need the what? Advocate profits. Advocate profits. Because of these only you have to earn advocate profits. Advocate profits. This is the first objective of the economic objectives, that is earning advocate profits. Earning advocate profits. Then second one, in the economic objectives, second one, creation. Creation of what? Creation of customers. Creation of customers. Creation of customers is the another one important objective of the objective in the economic objectives. What is that? Future. Future and destiny. Future and destiny of business is dependent on customer support. Future and destiny of business. Future in the long period, that is in the forthcoming year or forthcoming existence. Then what? Destiny. You have to reach the point. That point. That's why you have to need the what? Customers support. What is that? Future and destiny of a business is dependent on what? Is dependent on
create customers support, is dependent on customers support. Then firms that earn or that enjoy, firms that enjoy customers patronage. Firms that enjoy customers patronage can sell and what? Make profit. Make profit. You have to, what is that? With the help of the customers, you have to sell the goods among them or to them and make profits. That's why customer have to need. Purpose of business is to what? Create customers. Purpose of business is to what? Create customers. Customers are the foundation. As you already know that customers are the foundation of a business. These customers are the foundation of who? What? Foundation of business. Its existence, that means businesses existence, survival and progress. Businesses existence, survival and the progress depends on their customers support. Business must produce goods that are liked by the people or customers. Business must produce goods that are liked by the customers or people. It helps to what? It helps to retain the support of customers. Because of that only, with the help of that only, you have to retain the what? Customers. You have to have the customers because of producing the goods that are liked by the people or customers. Further, it must keep improving. Business must keep what? Improving the quality and cost of production to get the support of what? New customers. Further, business must keep on improving and what? Cost of production to get the support of new customers. You have to get the new customers, you have to attract the new customers. That must be improving the quality of goods and reduce the cost of production. Firms undertake marketing strategies. Firms also are business entities also what? Undertake the what? Marketing strategies to attract new customers. Marketing strategies how to follow to attract the what? New customers. Customers can be described as what? The king of business. Customers what? Nowadays customers are called, or in the business customers are called as the, or described as the king of business. This is the second important objective of the economic objectives, that is creation of customers. Then another one, that is innovation. Then third objective in the economic objective, that is innovation. Innovation is the another important objective in the economic objectives.
People, you already know that. People or that may be customers. That may be customers. Always expect what? Always expect new things. Always expect new things. Business which offers new products and services can attract the customers. Where the business or the business entity what offering the what new things to the customers or new things providing to the customers, that will attract the what customers. That means what? Business, that means what? Which offers the products or offers the new products and services can attract the customers. Conditions of business are always dynamic. Conditions of business are always dynamic. Business must be dynamic or always be dynamic. That means what? Keep on changing. To achieve this purpose, what is that? Organizations which anticipate the likely competition, organizations which anticipate the what? The likely competition. That means what is that? You have the what? Keep on changing. To achieve this purpose, what? They have to undertake innovation. If the business have to attract the consumers, the business entities have to give the new products and services to the customers. People or the consumer or the customer always needs or expect the what? New things. That's why the business condition always be dynamic or keep on changing. If you have to fulfill these things, you have to fulfill these needs, you have to what? Make the innovation. To achieve this purpose, they have to undertake the what? Business have to undertake the innovation. Then invest in research and development. This will help to the what? Modernize the product. If you have to make the innovation, if you people are going to invest or businessmen are going to invest in the research and development, that modernize the what? That modernize the product. Then invent the new product. In the market, we people are seeing the products. If the new product is there, you people are going to attract that. That's why you have to invent new product. Reduce cost of production. If you, the businessman, reducing the cost of production, the price will go down or price will be decreases. The consumers going to attract and purchase that product. Strengthen the marketing ability. If the businessman how to follow the what is that innovation or investment in what? New products, investment in R&D, that means research and development, that has to modernize the products and inventing the new products and what? Reduce the cost of production and strengthening the marketing ability. That leads to what? People are going to or consumer are going to purchase the goods and the
product will going to sell in the more and more in the market. This is the another one important objective of the economic objective, that is innovation. Then third one, fourth one, that is fourth one, that is what? Economic use of resources. Economic use of resources. Economic use of resources. This is the another one important objective of or objective in economic objectives. Economic, that means what? Efficient. Economic, that means efficient use of resources. Efficient use of resources. Resources are precious, as you know. Resources are precious. For example, water is precious. You have to use in efficient way. That like resources are precious and at the same time resources are replenishable. That is, that are not going to reproduce. They should not be, this type of the resources should not be what? Wasted. Should not be wasted. As it increases the cost of production and it is burden on nature. If people or businessmen are going to use the resources in inefficient way, that is going to burden on the nature. That will going to burden on the nature. Success of business depends on efficient use of resources. If you have to make the success in business, you have to make the efficient use of resources. Or success of a business, that depends on the what? Efficient use of resources. As it can control the cost of production. And what? Ensure better returns. Resource. If you have to, or you people are going to use the resources in the efficient way or in economic way, that will reduce the what? Cost of production and what? Ensure the better return to the business or businessman or business entities. Installed capacity of the firms should be fully utilized. Installed capacity of the firm should be fully utilized. Whatever may be the capital we people are installed in the business, that should be what? Efficiently used. That should be efficiently used or fully used. Materials should not be wasted. We people or business entities are not going to waste the materials. Capital should not remain idle. That may be money, that may be machine, it may be what is that? Business entity or plant. That should not be remain what? Ideal. That must be in work. Workers' time must be fully utilized. What is the working hours is there of the workers, that must be fully utilized. These aspects will increase the productivity of the business. These what aspects are there? That may be what? That may be fully utilization of the what? Firms. Fully utilization of the firms or fully utilization of the installed capacity. Then what? Materials
then capital, then time of the workers. That we people are going to utilize in fully way. That leads to what? That leads to increase the what? Productivity and profitability of the business. These are the main 4 important objectives of the what? Economic objectives. That may be earning advocate profits. That may be second one, creation of customers, then innovation, then economic use of resources. ನಾವು ಇಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವ್ಯವಹಾರದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉದ್ದಿಮೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದರೆ, ಮೇಕ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಮೇಕ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೇವಲ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವು ಮೂಲಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದರ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್, ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪೋರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಉದ್ದೇಶಗಳು ಬೇರೆ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅಥವಾ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವ್ಯವಹಾರದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಶ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಉದ್ದಿಮೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಏನನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಎ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಅಥವಾ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವಯಾಬಿಲಿಟಿ. how to prove the economic viability, how to make economic activity ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಏನಂತಂದರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸನ್ನು, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನಂತಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಳಸೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಳಸೋದು ಅಂತಂದರೆ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಬಳಸೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಬಳಸೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವು 4 ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು
ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಲಾಭದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೇನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಳಿಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭ ಯಾರದೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಟನಾಕಾರನ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲವೇ ಲಾಭ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಆ ಓನರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸರ್ಗೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬರ್ಡನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೊರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೊರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏಕೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭದ ಗಳಿಕೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ ನಾವು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೂಡಿಕೆಗಾರಿಗೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬೇಕು, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಭವನ್ನು ಮೀಸಲು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರನೂ ಕೂಡ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವೇನಾದರೂ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋರಿದ್ರಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡೋರಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ, ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಒಂದು ಪರಿಸರವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ, ನಾವೇನಾದರೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸರ್ಕಾರ CSR ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಏನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸೋದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಉದ್ದಿಮೆ ಬೆಳೀತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಇರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಗ್ರಾಹಕರ ಒಂದು ಆಶ್ರಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸೋದೇ ಈ ಥರ ಒಂದು ಗುರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಯಾರು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಮೂಲ ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತಂದರೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ದು ಸಪೋರ್ಟು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ನೀವೇನಾದರೂ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಹೊಸ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಹೊಸ ಕಸ್ಟಮರ್ಸನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಯಾರು ಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಇದು ಎರಡನೇ ಒಂದು
ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೂರನೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಏನು ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸದನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವೇನಾದರೂ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮದು ವ್ಯವಹಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಸ್ಟಮರ್ಸನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೋವೇಷನನ್ನು, ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಂದರೆ ಹೊಸತನವನ್ನು ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳು ಆಧುನಿಕವಾಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನೋವೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಇದೆ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬಳಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫ್ರಿಸಿಯಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥವುಗಳಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗೋಣ, ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವೇನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಷೀನನ್ನು, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವೇನು ವರ್ಕರ್ಸನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಅವರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಲಾಭ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು 4 ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.